everybody. In last class you already learned about introduction about the biotechnology. This means what is biotechnology and what are the principles of biotechnology. We already discussed it in our previous class. Okay, what are the main principles of biotechnology? Genetical engineering and tissue culture. In genetical engineering, cloning vectors are multiplied. Cloning vectors are prepared, and also these cloning vectors are multiplied in the host organism. Okay, tissue culture. This tissue culture is helpful for the multiplication of wanted DNA product. So this genetical engineering technology and tissue culture techniques are the main principles of biotechnology. Understand? Now in this video, I want to go to discuss about another concept of biotechnology. That one is tools of biotechnology. Tools of biotechnology. Before the discussion about the tools of biotechnology, I want to introduce some main concept about the biotechnology. The main terms introduced about the biotechnology. What type of terms are introduced? Okay, look at the whiteboard. Some technical terms are thoroughly and replaced or repeated in the biotechnology. That one are restriction enzyme, recombinant DNA, transgenic organisms, and polymerase chain reaction, DNA probe, and gene therapy. Okay, these are the very useful terms in the biotechnology, highly used in biotechnology. What is restriction enzymes? These are also called molecular scissors. Also called molecular scissors or pruning of the DNA strand proteins. Okay, what is restriction enzyme? These are the proteins. Restriction enzymes are the proteins that cut double-stranded DNA at specific base pair sequence. Specific base pair sequence. Okay, these are the restriction enzymes. Okay, the second one, recombinant DNA. What is the recombinant DNA? Recombinant DNA means nothing but it is a genetic material that has been cut restriction enzymes. Restriction enzymes ద్వారా కట్ చేసినటువంటి spliced with DNA from other organisms యొక్క DNA sequence కి అతుక్కుని ఫామ్ చేసేటువంటి DNA సీక్వెన్స్ ని ఏమంటామంటే జెనెటిక్ మెటీరియల్ ని ఏమంటామంటే రికాంబినెంట్ DNA. సపోజ్ ప్లాస్మిడ్ లో వాంటెడ్ డిఎన్ఏని ఇన్సర్ట్ చేస్తే దాన్ని recombinant vector or a cloning vector అని చెప్పేసి అంటారు. ఓకే, దస్ DNA is known as recombinant DNA. Okay, recombinant DNA means what? It is a genetic material that has been cut with restriction enzymes and spliced with the DNA from other organisms, not same organisms, other organisms is known as recombinant DNA. Okay, next one, transgenic organisms. What are transgenic organisms? Transgenic organisms means an individual with a recombinant DNA. Individual with a recombinant DNA is known as a transgenic organisms. Suppose one of the cloning vector is insertion into the Escherichia coli. So Escherichia coli is the transgenic organism. Understand? Next one, PCR. PCR means what is the abbreviation of PCR? PCR means polymerase chain reaction. This polymerase chain reaction is helpful for the replicationary mechanism. Suppose one wanted DNA is replicated in the host organism with help of the polymerase chain reaction. Suppose one wanted DNA is multiple copies are formed with help of the processes polymerase chain reaction. What is polymerase chain reaction? Amplifies DNA and the test tube using the cell replicationary machinery. It is a replication machinery process
That one is PCR. PCR means polymerase chain reaction. Okay. Next one, DNA probe. What is DNA probe? DNA probe means nothing but it is a single strand sequence of DNA. It is a single strand sequence of DNA, but it is labeled with radioactive isotope. Radioactive isotope. It is highly used for the recognition. This means it is detected the presence of known sequence, wanted sequence. Suppose insulin gene insertion into the DNA vector. So it is identified with help of the radioactive isotopes. Isotopal DNA fragment. It is known as DNA probe. DNA probe. DNA probe means nothing but it is a single stranded sequence of DNA and it is labeled with a radioactive isotope. What is radioactive isotope? Or ఫ్లోరెన్స్ ట్యాగ్ ఒక ట్యాగ్ ని తగిలిస్తాం ఆ ట్యాగ్ ని బట్టి దాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఓకే దిస్ రేడియోయాక్టివ్ ఐసోటోప్ ఈజ్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ టు డిటెక్ట్ ద presence of knowing sequence, wanted sequence, which gene is inserted in that DNA. That DNA is mainly identified or presence or absence in that DNA sequence is knowing with help of the DNA probe. And the DNA probe అంటే ఏం లేదు DNA probe is suppose ఒక ఇన్సులిన్ జీన్ ఒక DNA లో ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఆ DNA ఫ్రాగ్మెంట్ లో ఆ ఇన్సులిన్ జీన్ ఉందా లేదా వాంటెడ్ జీన్ ఉందా లేదా అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఒక DNA probe ను ఉపయోగిస్తాం ఓకే DNA probe ను ఉపయోగిస్తాం అంటే ఇన్సులిన్ జీన్ యొక్క సీక్వెన్స్ కి కాంప్లిమెంటరీ సీక్వెన్స్ ఉన్న ఒక సింగిల్ స్టాండర్డ్ సీక్వెన్స్ ని తయారు చేసి దాంట్లో అప్లై చేస్తాం టెస్ట్ ట్యూబ్ లో అప్లై చేస్తాం అప్లై చేసినప్పుడు ఈ యొక్క డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ దాన్ని అటాచ్ అయింది అనుకోండి అది డిఎన్ఏ ప్రోబా కాదనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఒక రేడియో యాక్టివ్ ఐసోటోప్ ను కూడా మనం ట్యాగ్ చేస్తాం ఓకే ఆ ట్యాగ్ చేసినటువంటి ఒక సింగిల్ స్టాండర్డ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏని ప్రోబ్ అంటాం ఈ డిఎన్ఏ ప్రోబ్ ను ఉపయోగించుకుని వాంటెడ్ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ ఉందా లేదా ఎక్కడుంది మన డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్ మల్టిపుల్ కాపీస్ ఉంటాయి కదా ఆ మల్టిపుల్ కాపీస్ లో ఇవే కాపీస్ కి డిఎన్ఏ మన వాంటెడ్ డిఎన్ఏ నౌనింగ్ సీక్వెన్స్ ఉంది లేకపోతే ఇన్సులిన్ సీక్వెన్స్ ఉంది అనే ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈ డిఎన్ఏ ప్రోబ్స్ ని ఉపయోగిస్తుంటారు అన్నమాట ఓకే ద లాస్ట్ వన్ జీన్ థెరపీ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఎంప్లాయిస్ వైరస్ టు ఇన్సర్ట్ healthy gene into cell is known as gene therapy. These are the main thoroughly repeated words or comes in the biotechnology processes. So I hope you understand this. Restriction enzyme, recombinant DNA, transgenic organism, PCR process, DNA probe and gene therapy. Okay, let us discuss about the tools of biotechnology. Is to insert a new gene into a loop of bacterial DNA called a plasmid. The molecular tool used to cut DNA is a restriction enzyme such as EcoR1. The enzyme has a precise shape that allows it to run along the groove of the double helix, scanning in the case of EcoR1 for the base letter sequence GAATTC. The enzyme then cuts the plasmid at this specific point, allowing a new piece of DNA to be inserted. When it cuts, EcoR1 leaves a sticky end. This helps the new gene to attach. The joins are then stitched together by another enzyme called DNA ligase. The genetically engineered bacteria is grown in a culture medium. Very quickly, large numbers of the bacteria can be produced, each with a copy of the inserted gene. The bacteria duly manufacture whatever protein the gene codes for, and so the desired product is made. What are the tools of biotechnology? The three main tools are present in the biotechnology. There are restriction enzymes. This means molecular scissors. Okay? DNA ni cut cheyadaniki upayoginchetuvanti scissors, molecular scissors. The second one, cloning vectors, restriction enzymes, cloning vectors, cloning
vectors are another tools of the biotechnology. Okay, the last one, competent host. The host organisms are also one of the tools of biotechnology. Okay, these are the main tools of biotechnology. What are they? Restriction enzymes, cloning vectors, and a competent host. Okay, let us discuss about the one by one of biotechnology tools. First one is restriction enzymes. Let us discuss about the restriction enzymes. Restriction enzymes. There are cut DNA at specific location or specific points. Okay. Next one, cleavage vectors. Vectors means some plasmids are work as the vectors. Okay. Vectors of foreign DNA. Foreign DNA means human DNA. Which wanted DNA is inserted into the vector. That DNA is known as foreign DNA. So, cleavage vector and also foreign DNA. Foreign DNA ni cut chestundi. Next one, plasmid vector ga work chestundi kabatti plasmidal DNA ni kuda em chestundi, pruning chestundi, cut chestundi. Next one, cleavaging DNA makes DNA fragment. DNA ni cut chesi different DNA fragments ni తయారు చేస్తుంది. కాకపోతే the makes DNA fragment endings in short single stranded segment with sticky ends. Sticky ends వచ్చేటట్టుగా కట్ చేయొచ్చు లేదా బ్లండ్ ends వచ్చేటట్టుగా కట్ చేయొచ్చు. సపోజ్ మనకి ఇది ఒక DNA సీక్వెన్స్ అని అనుకుంటే, ఓకే, 2 స్టాండర్డ్ DNA సీక్వెన్స్ అని అనుకుంటే దీన్ని ఈ విధంగా స్టిక్కీ ఎండ్స్ వచ్చేటట్టుగా కట్ చేయొచ్చు. లేదంటే రెండు స్టాండ్స్ ఒకే పాయింట్లో కంటిన్యూస్గా కట్ చేస్తే ఈ విధంగా బ్లండ్ ఎండ్స్ వచ్చేటట్టుగా కట్ చేయొచ్చు. ఓకే, స్టిక్కీ ఎండ్ ఆర్ బ్లండ్ ఎండ్స్ అనేవి వచ్చేటట్టుగా కట్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా క్లీవేజింగ్ DNA మేక్స్ DNA ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఫామ్ చేస్తుంది. అండ్ ఇన్ షార్ట్ సింగిల్ స్టాండర్డ్ సెగ్మెంట్, లాస్ట్ లో ఒక షార్ట్ సింగిల్ స్టాండర్డ్ సెగ్మెంట్ వచ్చేటట్టుగా కట్ చేస్తే ఆ ఎండ్స్ ని మనం ఏమంటారంటే ఈ ఎండ్స్ ని ఈ ఎండ్స్ ని ఏమంటారంటే ఈ ఎండ్ ని అంటే సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఎండ్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ వస్తుంటే వాటిలో ఏమంటారంటే స్టిక్కీ ఎండ్స్ అని చెప్పేసి అంటాం. స్టిక్ అంటే అతుక్కునేటువంటి ఎండ్స్ అని చెప్పేసి అంటాం. విధంగా ద స్టిక్కీ ఎండ్స్ ఆర్ ఫార్మ్. ద స్టిక్కీ ఎండ్స్ అలౌ ఇన్సర్షన్, ఒకదానికొకటి అంటుకునేటట్టుగా ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ ద ఫారెన్ DNA ఇంటూ ద వెక్టర్. ద ఫారెన్ DNA అనేది వెక్టర్ లో ఇన్సర్షన్ చేయడానికి అలౌ చేసేటువంటి ఎండ్స్ గా స్టిక్కీ ఎండ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, సో ద డబుల్ స్టాండర్డ్ కట్ ప్రొడ్యూసింగ్ బ్లండ్ ఎండ్స్. ఒకవేళ రెండు స్టాండ్స్ కట్ అయిపోతే మనకి ఈ విధంగా బ్లండ్ ఎండ్స్ వస్తాయి. ఒకవేళ స్పెసిఫిక్ పాయింట్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ లో మాత్రమే ఒక స్టాండ్ మాత్రమే కట్ చేస్తే ఆ కటింగ్ అనేటువంటి ఎండ్ లో సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఫ్రాగ్మెంట్ అనేది వస్తుంది. షార్ట్ సింగిల్ స్టాండర్డ్ సెగ్మెంట్ అనేది వస్తుంది. ఆ షార్ట్ సింగిల్ స్టాండర్డ్ సెగ్మెంట్ ని ఏమంటారంటే స్టిక్కీ ఎండ్స్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఈ స్టిక్కీ ఎండ్స్ ఉంటే ఒక ఫారెన్ DNA సీక్వెన్స్ దీనిలో ఈజీగా ఏమవుతుంది, ఇన్సర్షన్ కావడానికి అవకాశం ఉంది. సో ద రిస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ అనేవి ఏం చేస్తుంటాయి, స్పెసిఫిక్ లొకేషన్స్ లో డిఎన్ఏని కట్ చేస్తుంటాయి. నెక్స్ట్ వన్, అది ప్లాస్మిడ్ ని అంటే క్లోనింగ్ వెక్టర్ ని కట్ చేయగలదు, ఫారెన్ డిఎన్ఏని కట్ చేయగలదు. ఒకవేళ క్లోనింగ్ వెక్టర్ ని కానీ ప్లాస్మిడ్ ని కానీ కట్ చేసేటప్పుడు మొత్తం 2 స్టాండ్స్ ని కట్ చేస్తే, ఒకే పాయింట్ లో 2 స్టాండ్స్ ని కట్ చేస్తే బ్లండ్ ఎండ్స్ అనేవి రావడానికి అవకాశం ఉంది. అలా కాకుండా ఒక స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ లో ఒక స్టాండ్ ని మరొక స్టాండ్ ని విడివిడిగా కట్ చేస్తే ఒక స్మాల్ షార్ట్ సింగిల్ స్టాండర్డ్ సెగ్మెంట్స్ అనేవి వాటికి ఎండింగ్ లో వస్తుంటాయి.
వాటిని స్టిక్కీ ఎండ్స్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఈ స్టిక్కీ ఎండ్స్ అనేవి మళ్ళీ తిరిగి అతుక్కోగలవు. అలా కాకుండా ఏదైనా ఫారెన్ డిఎన్ఏ ఉంటే వాటిలో ఇన్సర్షన్ చేసి వాటిని ఒక కంటిన్యూస్ ప్లాస్మిడల్ వెక్టర్, క్లోనింగ్ వెక్టార్ని తయారు చేయడానికి, లేకపోతే రికాంబినెంట్ ప్లాస్మిడ్ని ఫామ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టిక్కీ ఎండ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఒకవేళ 2 స్ట్రాండ్స్ ని కట్ చేసేస్తే, డబుల్ స్టాండర్డ్ ని కట్ చేస్తే ప్రొడ్యూసింగ్ బ్లంట్ ఎండ్స్. 2 స్ట్రాండ్స్ ని ఒకే పాయింట్ లో ఒకే విధంగా కంటిన్యూస్ గా 2 స్ట్రాండ్ ని కట్ చేస్తే బ్లంట్ ఎండ్స్ అనేవి రావడానికి అవకాశం ఉంది. ఈ విధంగా బ్లంట్ ఎండ్స్ వస్తే ఒకదానికొకటి అతుక్కోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. స్టిక్కీ ఎండ్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, ఈ విధంగా సింగిల్ స్టాండర్డ్ సెగ్మెంట్, ఇదొక సింగిల్ స్టాండర్డ్ సెగ్మెంట్, ఇదొక సింగిల్ స్టాండర్డ్ సెగ్మెంట్, ఇదొక సింగిల్ స్టాండర్డ్ సెగ్మెంట్, ఇవి రెండు ఈజీగా ఈ విధంగా అటాచ్ కావడానికి అవకాశం ఉంది. అంటే వీటి మయంగా ఏదన్నా ఇటువంటి స్టిక్కీ ఎండ్స్ ఫారెన్ డిఎన్ఏ ఇన్సర్షన్ చేస్తే ఈజీగా అతుక్కోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టిక్కీ ఎండ్స్. ఓకే, బ్లంట్ ఎండ్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఉపయోగపడు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, these restriction enzymes are mainly categorized into 2 types. What are the types of restriction enzymes? First one is exonuclease, another one is endonuclease. Exo means outside of the DNA. Okay, exonuclease అంటే exo means outer side DNA outer side కట్ చేస్తే వాటిని ఏమంటాం అంటే ఎక్సోన్యూక్లియస్. తర్వాత ఆ స్పెసిఫిక్ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ కి బయట కట్ చేసిన దాన్ని మనం ఎక్సోన్యూక్లియస్ అని చెప్పేసి ఉంటాం. ఎక్సోన్యూక్లియస్ మీన్స్ దే రిమూవ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్స్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ. డిఎన్ఏ యొక్క ఎండ్స్ లో కొన్ని న్యూక్లియోటైడ్ సీక్వెన్స్ ని రిమూవ్ చేసేటువంటి ఎంజైమ్స్ ని, రిస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ ని ఏమంటారు అంటే ఎక్సోన్యూక్లియేజ్ ఎంజైమ్స్ అని చెప్పేసి అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఎండోన్యూక్లియేజ్. దే కట్ అట్ స్పెసిఫిక్ పాయింట్స్, ఒక స్పెసిఫిక్ పాయింట్స్ లో డిఎన్ఏని కట్ చేస్తుంటాయి. దే కట్ స్పెసిఫిక్ పాయింట్స్ విత్ ఇన్ డిఎన్ఏ. డిఎన్ఏలో ఒక స్పెసిఫిక్ పాయింట్ లో ఎండోన్యూక్లియేజెస్ ఏం చేస్తే డిఎన్ఏని కట్ చేస్తుంటాయి. దేర్ కెన్ బైండ్ టు స్పెసిఫిక్ రికగ్నైజేషన్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ. ఏదైనా ఒక రికగ్నైజేషన్ సీక్వెన్స్ ఎక్కడుందో అక్కడ మాత్రమే అవి బైండ్ అయి ఆ కటింగ్ ప్రాసెస్ ని చేస్తుంటాయి. నెక్స్ట్ వన్, అండ్ కట్ ఈచ్ ఆఫ్ ద 2 స్టాండ్స్ అట్ స్పెసిఫిక్ పాయింట్. 2 స్టాండ్స్ అని విడివిడిగా స్పెసిఫిక్ పాయింట్స్ లో అవి కట్ చేస్తుంటే అదేనా స్పెసిఫిక్ పాయింట్స్ ఇన్ దేర్ షుగర్ ఫాస్ఫేట్ బ్యాక్ బోన్. స్టార్టింగ్ డిఎన్ఏ స్టాండ్స్ దేంతో తయారవుతాయి? షుగర్ ఫాస్ఫేట్ బ్యాక్ బోన్ తో తయారవుతాయి. కాబట్టి ఆ బ్యాక్ బోన్ దగ్గర నుంచి అవి స్పెసిఫిక్ పాయింట్స్ లో అవి కట్ చేసుకుంటూ వస్తుంటాయి. ఓకే, ఈ విధంగా కట్ చేయడం వలన ఎండోన్యూక్లియస్ అనేవి కట్ చేస్తే మనకి స్టిక్కీ ఎండ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతుంటాయి. స్టిక్కీ ఎండ్స్ కానీ బ్లంట్ ఎండ్స్ కానీ ఫామ్ అవుతుంటాయి. అంటే ఒక డిఎన్ఏ ఫ్రేమ్ ఉంటే ఆ డిఎన్ఏ ఫ్రేమ్ లో ఇది ఒక డిఎన్ఏ ఫ్రేమ్ అని అనుకుంటే, ఓకే, డిఎన్ఏ ఫ్రేమ్ అనుకుంటే మనకు కావాల్సినటువంటి జెనెటికల్ సీక్వెన్స్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ మాత్రమే మనకి స్పెసిఫిక్ గా కట్ చేయాలి, ఇవి అవసరం లేదు. కాబట్టి ఎక్సోన్యూక్లియస్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ రిమూవింగ్ ఎండింగ్ అన్వాంటెడ్ డిఎన్ఏ న్యూక్లియోటైడ్ సీక్వెన్సెస్. బట్ ఎండోన్యూక్లియస్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ, వాంటెడ్ డిఎన్ఏ సీక్వెన్సెస్ అట్ ద మిడిల్ పాయింట్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ. ఎండింగ్ లో కట్ చేస్తే దాన్ని ఎక్సోన్యూక్లియస్ అంటాం. మిడిల్ లో కట్ చేసేటువంటి రిస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ ని ఎండోన్యూక్లియేజెస్ అని చెప్పేసి అంటాం. దిస్ ఎండోన్యూక్లియస్ అనేవి ఒక స్పెసిఫిక్ పాయింట్స్ లో మాత్రమే, ఒక స్పెసిఫిక్ రికగ్నైజ్ సీక్వెన్స్ లో మాత్రమే అటాచ్ అయ్యి ఆ సీక్వెన్స్ ని ఒక సిస్టమేటిక్ గా కట్ చేస్తుంటాయి. ఓకే, ఒక సిస్టమేటిక్ లో కట్ చేసేటువంటి ఎంజైమ్స్ ని ఉంటాం ఎండోన్యూక్లియస్. ఇన్ దిస్ వే రిస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ అనేవి ఒక స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ పాయింట్స్ లో మాత్రమే డిఎన్ఏని కట్ చేస్తుంటాయి. నెక్స్ట్ వన్, ప్లాస్మిడ్ ని కట్ చేయగలవు. నెక్స్ట్ వన్, ఫారెన్ డిఎన్ఏని కట్ చేయగలవు. ఒకవేళ ఫారెన్ డిఎన్ఏ, ఒకవేళ ఈ యొక్క డిఎన్ఏని ఒక ఫ్రాగ్మెంటెడ్ ఎండింగ్
ఎండింగ్ అండ్ షార్ట్ సింగిల్ స్టాండర్డ్ సెగ్మెంట్ గాక కట్ చేస్తే, సెగ్మెంట్ వచ్చేటట్టుగా కట్ చేస్తే ఆ ఎండ్స్ ని మనం స్టికీ ఎండ్స్ అంటాం. స్టికీ ఎండ్స్ ఉండడం వల్ల ఫారెన్ డిఎన్ఏని దాంట్లో ఇన్సర్షన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ కంటిన్యూస్ గా డబుల్ స్టాండర్డ్ కట్ చేస్తే మనకి బ్లండ్ ఎండ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతుంటాయి. బ్లండ్ ఎండ్స్ అనేవి తిరిగి అతుక్కోవడానికి యూజ్ కావు. ఓకే, అయితే దీస్ రిస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ ని రెండు రకాలుగా మనం డివైడ్ చేయొచ్చు. Exonuclease and endonuclease. Exonuclease only remove nucleotide sequence from the end of the DNA. Endonuclease are cut the DNA at the specific points in the middle of the DNA. Okay, these are the types of restriction enzymes. Okay, restriction enzymes are recognized some palindromic sequence. Restriction enzymes are recognized some palindromic sequence. What is palindromic sequence? Palindromic sequence means nothing but we will read from left to right, right to left. The same sequence is present on the DNA frame. The sequence is known as palindromic sequence. Palindromic sequence. Suppose మలయాళం లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి చదివిన, రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి చదివిన ఒకే ఫ్రేమ్ వస్తుంది. మలయాళం. సపోజ్ మేడం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సేమ్ సీక్వెన్స్, palindromic sequence. In genetical frame, the palindromic sequence is nothing but GAATTC. The another complementary sequence is GAATTC. So this sequence is known as a palindromic nucleotide sequence. These restriction enzymes are mainly recognized some palindromic sequence on the DNA. Okay, the recognition, palindromical sequence recognition or restriction sequences are vary from one restriction enzyme to another restriction enzyme. Okay, suppose BAMH1. This BAMH1 means nothing but Bacillus amyloliquefaciens. This is a complete genus and species. The enzyme coding is indicated with help of the genus and species. BAM means Bacillus amyloliquefaciens. Okay, H1, that is the sequence of a restriction enzyme. So BAMH1 mainly recognized palindromic sequence GGATCC palindromic sequence. It is cut at a specific location in between GG. This one is the palindromic sequence. In this palindromic sequence, this BAMH1 is a recognized GG sequence. It's floating in between guanine. Guanine ki మైన్గా కట్ చేస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ కూడా guanine కి మైన్గా కట్ చేస్తుంది. కట్ చేస్తే మనకు వచ్చేటువంటి ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఆర్ ఎండ్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఉంటాయంటే GCCTAG. ఇటువంటి స్టిక్కీ ఎండ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతుంటాయి. స్టిక్కీ ఎండ్స్ ని ఫామ్ చేస్తుంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ He3. దిస్ మీన్స్ హీమోఫిలస్ Egyptus. He3 enzyme. It is mainly recognized palindromic sequence. That one is GGCC sequence. It is cut in between guanine and cytosine. Guanine ki cytosine ki మైన్గా అది ఫ్లోనింగ్ చేస్తుంది. So it is continuously cut the DNA 2 strands. DNA 2 strands రెండింటిని కలిపి కట్ చేసేస్తుంది ఒకేసారి. So the blend ends are formed with help of the He3 enzyme, restriction enzyme. So the sticky ends are not formed in this cutting. So GGCC, CCGG. Blend ends are formed in this. The next one, Hind3 enzyme.
Hint 3 means Haemophilus influenzae. This hint 3 specifically recognized in palindromic sequence is AACCTT. Okay, it is cut in between the adenine, adenosine, ATAA. Eki మైంగ్ ఉన్న మైంగ్ ఇది ప్రూనింగ్ చేస్తుంది. సో స్టికీ ఎండ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. This type of sticky ends are developed after the scissoring or pruning the Hind3 restriction enzyme. Next one, ECO-R1. ECO means Escherichia coli. Escherichia coli restriction enzyme 1. Okay. This Escherichia coli restriction enzyme 1 recognized one of the palindromic sequence. That one is GAA-TTC. It is cut in between the guanine and adenosine. And by the result of this cutting forms sticky ends. అనే ఫామ్ అవుతుంటాయి. So these are the different types of restriction sites of the restriction enzymes. Like bomb H1, it is cut in between guanine. Next one, He3, it is cut in between guanine and cytosine. And Hind3, it is cut in between adenine and adenine కి మైంగా కట్ చేస్తుంది. ECO-R1, it is cut in between GA, guanine, adenosine. Okay, ఈ విధంగా different types of enzymes are cutting in different specific location on the palindromic sequence of DNA. Understand? Another tools of biotechnology is cloning vector. What is vector? Vector means a carrier of transforming a fragment of foreign DNA into the suitable host is called vector. Vector అంటే it is a vehicle. It is a vehicle to transfer foreign DNA into the host organism. Okay, it is a carrier for transferring a fragment of foreign DNA into the suitable host is known as vector. But what is cloning vector? Cloning vector means nothing but the vector used for multiplying the foreign DNA sequence are called cloning vector and cloning vector అని చెప్పేసి అంటాం. Some vectors are used as cloning processes. Some are commonly used, some plasmids used as a cloning vector, and some bacteriophages are also used as a cloning vector, and some cosmids are also used as a vector. Cosmid means nothing but cos site of phos. This cosmid is also used as a cloning vectors. Some artificial chromosomes are also used as a cloning vectors. So these are the different types of vectors are used as cloning vectors, like plasmids, bacteriophages, cosmids, artificial chromosomes. So in these cloning vectors, the plasmids are extensively used as a cloning vectors. So what is plasmid? Plasmid means nothing but plasmid is the extra chromosomal circular DNA. Extra chromosomal circular DNA and the bacterial species. The bacteria is consist one of the DNA as a genetic material. It is a circular DNA. It is also known as genophore. Its innards into the genophore consists one of the extra chromosomal circular DNA. It is known as plasmid.
It is highly used in the biotechnology as a vector. Vector గా దీన్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నారు. Okay. Next one, some artificial plasmids. Okay, not natural plasmid in the bacteria. Some artificially synthesized plasmids are also extensively used in the biotechnology as a vector. Vector means what? It is a carrier foreign DNA into the suitable host organism. This means vectors. So, some artificially synthesized plasmids are extensively used in the biotechnology as a vector. As a vector. What are the artificially synthesized plasmids? First one is PBr322. PBr322. This plasmid is synthesized by two scientists, Bolivar and Rodriguez. According to these scientists' name, the plasmid is named as PBr322. B means Bolivar, R means Rodriguez. Okay, P means plasmid. Okay, 322 particular synthesized sequential role. Okay, in this way PBr322, Bolivar and Rodriguez recognized or artificially synthesized this plasmid. Understand? PBr322 is extensively used in the genetical engineering technology. This means biotechnology as a vector. Another artificially synthesized plasmid is PUC19, PUC101. UC means University of California. University of California assistant professors or research fellows are recognized this, synthesized this artificially plasmid. P plasmid, U University of, C California 19 and 101. These two artificially synthesized plasmids are extensively used in the biotechnology as a vector. Okay. Next one, what are the features of the required facilitated cloning vector? Cloning into vectors. ఒక వెక్టర్ అనేది క్లోనింగ్ వెక్టర్గా వర్క్ చేయాలంటే what are the specific features are present on the vector? Okay. What are the features that are required to facilitate cloning process into a vector? ఒక వెక్టార్ ఉండవలసినటువంటి ఫెసిలిటేట్స్ ఏంటి చూసినట్లయితే ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ORI, origin of replication. Origin of replication. This origin of replication is a sequence from where replication is started. Suppose this one is ORI. This is helpful for the replication start. The replication process is start with the ORI. This sequence is also responsible for the controlling the copy number of the linked DNA. ఏ DNA అయితే దానికి లింకప్ చేసామో ఆ లింక్డ్ DNA కాపీయింగ్ నెంబర్ అని కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఓకే, it is also support a high copy number. Suppose ఇన్సులిన్ జీన్ దీంట్లో ఇన్సర్ట్ చేసాం కాబట్టి వాటి యొక్క నంబరింగ్ ఎక్కువ కావాలి మనకి. సో ఇట్ ఈస్ కంట్రోల్ ద ORI, origin of replication is responsible for the controlling copying number, and also initiate or it is started a replication. The replication is started with help of the presence of ORI. అంటే ఒక క్లోనింగ్ వెక్టర్ కి ఉండవలసిన ఫస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే ORI, origin of replication. Next one, selectable markers. దీనిపైన మనకి కొన్ని సెలెక్టబుల్ మార్కర్స్ అనేవి ఉండాలి. సెలెక్టబుల్ మార్కర్స్.
These selectable markers are mainly helps identifying eliminating non-transformants. ఏవే ట్రాన్స్ఫర్మెంట్స్ అవసరం లేదో వాటిని ఏం చేస్తుంది, ఐడెంటిఫై చేసి ఎలిమినేట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, అండ్ ఆల్సో సెలెక్టివ్లీ పర్మిటింగ్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫర్మెంట్స్. మనకి ఏవైతే ట్రాన్స్ఫర్మెంట్స్ కావాల్సిన వాంటెడ్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఆర్ వాంటెడ్ జీన్స్ ఉన్నాయో, లేకపోతే వాంటెడ్ క్యారెక్టర్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసే జీన్ ఉందో దాన్ని సెలెక్టబుల్ పర్మిటింగ్, వాటిని సెలెక్ట్ చేసి వాటి దేనికి పర్మిట్ చేస్తుంది, వాటి యొక్క గ్రోత్ కి పర్మిట్ చేస్తుంది. అంటే ట్రాన్స్ఫర్మెంట్స్ ని అవి ఐడెంటిఫై చేసి వాటి యొక్క గ్రోత్ ని పర్మిట్ చేస్తుంది. నాన్ ట్రాన్స్ఫర్మెంట్ ని ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని ఏం చేస్తుంది అంటే ఎలిమినేటింగ్ చేస్తుంది. ఓకే, సపోజ్ సమ్ సెలెక్టబుల్ మార్కర్స్ లైక్ ampicillin like AMP or ampicillin selectable marker, and also chloramorphinicol, tetracycline, that means tetracycline, or అని చెప్పేసి అంటుంది, tetracycline, and also kanamycin, tetracycline or kanamycin. These are the some selectable markers in the suitable cloning vector. Next one, cloning sites. Cloning sites means nothing but it is a few single recognition site, and also for the commonly used restriction enzymes. Suppose commonly used restriction enzymes, HIND, HIND3. Next one, BAM H1, and also SAL1 recognition site. Next one, PALVIN1 and PASTE1. Okay, next one, PALVIN2. This type of some cloning sites are present in the suitable vector. ఒక వెక్టర్ గా వర్క్ చేయాలంటే వాటికి కొన్ని క్లోనింగ్ సైట్స్ కూడా ఉండాలి, సెలెక్టబుల్ మార్కర్స్ ఉండాలి, ORI, ఆరిజిన్ ఆఫ్ రిప్లికేషన్ ఉండాలి. ఓకే, cloning sites means nothing but it is a few single recognition site, and also for the commonly used restriction enzymes. ఇక్కడ మనకి కొన్ని కామన్ గా యూజ్ చేసేటువంటి రిస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ అవి స్టికీ హ్యాండ్స్ వచ్చేటట్టుగా లేదా బ్లాండ్ సౌండ్ వచ్చేటట్టుగా కటింగ్ చేయడానికి యూస్ఫుల్ అయినటువంటి క్లోనింగ్ సైట్స్ అనేవి ఈ ప్లాస్మిడ్ ఉండాలి. సపోజ్ ఇది PBR 322 అయితే P22 అయితే వాటికి ఆరిజిన్ ఆఫ్ రిప్లికేషన్ ఉండాలి, ఒక రోప్ సైట్స్ ఉండాలి. ఓకే, యాంప్లిసిలిన్, టెట్రాసైక్లిన్ అనేటువంటి సెలెక్టబుల్ మార్కర్ సైట్స్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ వన్, క్లోనింగ్ సైట్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ కట్ చేసేటువంటి సీక్వెన్స్ సింగిల్ రికగ్నైజేషన్ సైట్ సీక్వెన్స్ అనేది కామన్ గా వాటిపైన ఉండాలి. అటువంటి వెక్టర్స్ మాత్రమే సూటబుల్ వెక్టర్ అంటాం. అంతేకాకుండా ద అనదర్ క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ ద క్లోనింగ్ వెక్టర్ ఇస్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. The molecular weight is also low molecular weighted vectors are suitable for the cloning vector. Okay, this means the molecular weight. This means that the plasmid should have low molecular weight. That type of plasmids are suitable for the cloning vector. Okay, next one, vector cloning genes in plants and animals. Suppose one of the Agrobacterium tumefaciensis. It is mainly attacked dicot plant. Agrobacterium tumefaciensis bacteria. It is mainly attacked dicot plants. Okay, it contains tDNA. This tDNA is helpful for the cloning into the dicotyledonous plants. Okay, Ti plasmid. That means Ti plasmid. It is extensively used in the dicotyledonous plants as a vector. Next one, another one, Agrobacterium tumefaciensis.
Agrobacterium tumefaciensis. It is also extensively more pathogenic plant. It is causes different types of diseases in monocotyledonous plants. So this Agrobacterium tumefaciensis DNA or plasmid is extensively used as a cloning vector. Okay, some retroviruses. Suppose HIV, it is a retrovirus. Some retroviruses also be used as a delivered desirable genes into the animal cells. Animal cells లో మనం ఒక ఫారెన్ డిఎన్ఏని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి the retroviruses use as a vectors. This way, different types of organisms, different types of restriction or different types of vectors are utilized for the cloning process. So, the extensively used the plasmids, artificially synthesized plasmids of PBR322 and PUC19 and 101 are artificially synthesized plasmids are extensively used in the biotechnology as a vectors. బట్ ఒక వెక్టార్కి ఉండవలసిన క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే ఓఆర్ఏ, ఒరిజిన్ ఆఫ్ రిప్లికేషన్ ఉండాలి. అంటే రిప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేసేటువంటి సీక్వెన్స్ అనేది కంపల్సరీగా ఒరిజిన్ ఆఫ్ రిప్లికేషన్ సీక్వెన్స్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ సెలెక్టబుల్ మార్కర్స్ ఆంప్లిసిలిన్, టెట్రాసైక్లిన్, కారామైసిన్, క్లోరోఫినికల్ ఇటువంటి సెలెక్టబుల్ మార్కర్స్ అనే వాటి మీద ఉండాలి. నెక్స్ట్ వన్ క్లోనింగ్ సైట్. ఎక్కడైతే క్లోనింగ్ సైట్ అంటే సింగిల్ రికగ్నైజేషన్ సైట్ ఫర్ ద కామన్లీ యూజ్డ్ రిస్ట్రక్షన్ ఎంజైమ్. కొన్ని కామన్ గా యూజ్ చేసిన రిస్ట్రక్షన్ ఎంజైమ్స్ యూజ్ చేసి వాటిని కటింగ్ చేసేటువంటి సింగిల్ రికగ్నైజేషన్ సీక్వెన్స్ అనేది దిస్ మీన్స్ క్లోనింగ్ సైట్ ఏం కంపల్సరీగా ఉండాలి. మాలిక్యులర్ వెయిట్ లో చాలా లో మాలిక్యులర్ వెయిట్ గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ వన్ ప్లాంట్స్ లో కానీ యానిమల్స్ లో కానీ స్పెసిఫిక్ ప్లాంట్స్ లో యానిమల్స్ లో స్పెసిఫిక్ ప్లాస్మిడ్స్ యూటిలైజేషన్ చేస్తూ మనకి స్పెసిఫిక్ రికగ్నైజేషన్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ సూటబుల్ వెక్టర్స్ అనేవి ప్లాంట్స్ కి యానిమల్స్ కి వేరువేరుగా ఉంటాయి. సపోజ్ ఆగ్రోబాక్టీరియం టుమీఫేసియన్సిస్ కానీ లేదా ఆగ్రోబాక్టీరియం టిఐ ప్లాస్మిడ్స్ దట్ మీన్స్ టీడీఎన్ఏ కంటైనింగ్ ప్లాస్మిడ్స్ అనేవి ప్లాంట్స్ లో ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. రిట్రోవైరసెస్, these retroviruses is also used as a vector to insertion foreign DNA into the animal's body, animal cell. So these are the some qualifications about cloning vectors. Cloning vectors kundavalsinatuvanti main qualifications.